From Congo to Colombia, indigenous peoples are seizing the initiative and challenging legal systems that have ignored their ancestral claims. As these Equator Prize winners show, it can take years of activism to secure environmental justice. A number have forfeited their lives. July 2014, Kinshasa, capital of the Democratic Republic of Congo. Thousands of pygmies, members of 43 indigenous organizations, the dynamic group of indigenous peoples, are making history as they march for the first time. It's the culmination of years of work demanding legal recognition. On devrait se battre pour la reconnaissance juridique des peuples autochtones pygmées, c'est-à-dire comment arriver à définir ces statuts dans notre pays. Parce qu'au départ, ce n'était pas facile de reconnaître le pygmée comme autochtone, selon les instruments juridiques internationaux. Au-delà de cet aspect, on devrait aussi se battre pour que les territoires de ces peuples, leurs terres ancestrales, soient protégés au même titre que les autres communautés. Et comment est-ce qu'on arrive à garantir le mode de vie de ces communautés autochtones dans les espaces forestiers. The Pygmy marched to secure adoption of a law to protect their rights, as limited access to the forest, where they had lived for centuries, threatened their very survival. Il vit là-bas. C'est les marchés, notre marché, c'est la forêt. Tout ça devient là-bas. Mais comme je disais, tout est disparu, tout est parti, tout est concédé, tout est ravi. C'est vraiment grave aujourd'hui pour les communautés autochtones. The Pygmies campaign has halted concessions covering 600,000 square kilometers of rainforest. It has also stopped the chance of further incursions by extractive industries. Tapajós, Brazil. Along its tributaries, the Munduruku people have formed a resistance movement against a planned hydroelectric project that threatens to flood their lands and submerge 1 million hectares of primary rainforest. Maior destruição. Aí vai acabar com tudo. Vai acabar com essas ilhas aqui. Essa ilha aqui que a gente vê, ele vai para o fundo. Vai virar maior lago. Não vai existir mais. Os pássaros, macacos, os bichos que estão dentro dessas áreas, vai acabar tudinho, junto com povos indígenas. The Munduruku resistance movement is called Ipreaya. I am strong, I know how to protect myself. They are fighting for their lands and their right to be consulted on development projects. Ipreaya has successfully demarcated their territory in order to persuade the government to permanently protect their land. They have also put in place a protocol on free, prior, and informed consent. Protests continue to be organized against the government consultation process, which they believe is stacked against them. A gente luta aqui, né, como sempre eu falo, que nós, Munduruku, mulheres, tanto os homens, todos nós somos contra barragem, né, que a gente, para dizer que se manifesta, para dizer que a gente é contra e nunca abriremos a nossa mão. Murataya, a Dayak community in Indonesian Kalimantan. The Dayak depend on the forest for survival, yet by 1993 they had lost more than half their 11,000 hectare territory to industrial mining and logging. Masalahnya kita telah dihadiri oleh beberapa perusahaan yang berinvestasi di wilayah Murataya sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah adat. Merupakan kerusakan air sungai, hutan, wilayah jadi sempit, binatang buruan jadi hilang, dan segala kebutuhan masyarakat adat sehari-hari sangat berkurang dari sebelumnya. 20 years ago, determined to halt the destruction, the Murataya Community Group was founded. Its mission? To protect the remaining forests and the community's cultural identity. So far, activists from the community have stopped incursions onto their land, saving their remaining 4,000 hectares and replanting over 700 hectares of forest that had been lost. Kalau menurut saya, berjuang itu sangat penting. Kalau tidak ada seorang pejuang, nah siapa lagi yang masa depan anak kita? Sementara generasi penerus kita butuh hutan dan tanah.
Ponte, Colombia, home to 3,600 Inga. Beautiful and remote, Inga lands were an obvious target for drug traffickers. Iniciando en los años 1986, se empieza a hacer todos estos territorios su cuna de lo que ha sido el conflicto armado, y finalmente pues se termina con todo lo que son los cultivos de uso ilícito en nuestro territorio, siendo gran parte la presencia de cultivos de amapola. Defeating the drug cartels demanded a campaign which would break their economic hold. Sí, además la gente aquí no tenía otra manera de captar recursos. La amapola nos estaba dejando semanalmente entre 6.000 y 8.000 millones de pesos. Organization, based on a shared vision of justice, was vital, as was a communal fund to provide financial security. Ultimately, their success, which saw them recover rights to 22,283 hectares, depended on reviving their cultural and traditional values. Primero, para nosotros poder salir de ese flagelo, decidimos adentrarnos en nuestros principios de vida. No robar, no mentir, no ser perezosos, ser dignos para alcanzar un bien vivir. Y ese bien vivir en un relacionamiento armonioso con nuestra madre tierra. Having secured their rights to their land, the Inga have now set aside 17,500 hectares as a sacred area. They have demonstrated how even a small community can take on a global giant. Creo que fue uno de los milagros más grandes, superar esa debilidad que nosotros teníamos como pueblo, y le ha hecho un aporte significativo para la humanidad. The Gulf of Fonseca, southern Honduras, one of the poorest regions in Latin America. Uncontrolled shrimp farming has caused extreme environmental degradation, but it's not just the ecosystem that's at risk. Members of CODEFA Gulf, the Committee for the Defense and Development of the Gulf of Fonseca, have faced death threats, and recently, 3 artisanal fishing activists were murdered. Members of CODEFA Gulf are not daunted. Yo creo que hay un llamado a la acción, o sea, que nos pongamos de acuerdo, el gobierno como normador, nosotros como sociedad civil que actúa sobre los problemas y la comunidad. Y comencemos a pensar más en el irreversible cambio climático sin resignarnos a que va a ser así. Community action has seen over 1,200 hectares of mangrove restored, while artificial reefs have increased fish stocks by 36%, benefiting over 7,000 families. Es una zona de manglares, una zona natural de manglares, principalmente el mangle rojo, el Rhizophora mangle, en donde cantidad de aves están permanentes esperando su comida. La actividad de los pescadores acá consiste en estar pendiente de cualquier actividad ilegal para reportarla a CODEFA Gulf y a las autoridades competentes, porque ellos son los guardianes permanentes de estas zonas. To date, CODEFA Gulf has established 9 protected areas and secured 70,000 hectares as a Ramsar site. For Liana, what's important is that the lessons are transferred. No se vale rendirse, podemos luchar juntos por un futuro mejor. Algo que ha logrado el cambio climático es que nos ha globalizado sus consecuencias, pero también es necesario que nosotros globalicemos las innovaciones, globalicemos las manos luchando, y no importa si estamos en un país como Honduras, tercermundista quizás, o estamos en Europa, es necesario nuestra acción inmediata por que el planeta tenga un mañana.